Inquiry is not a question as such. It's not a thought, who am I? It's to look oneself. I am. Yes? To look what I am. That's all. This is the meaning of turning the mind inwards. Mind is basically attention. That's all. When the attention goes outside through the senses, the attention is split into two, subject and object. This is called mind, ego, person, individual. When the attention goes inwards, right? Then ego, mind, person, individual disappears. What remains is I. What remains is I. You get it? Uh-huh. Did you get it or not? But exactly, what remains is I am. This consciousness, I am. That's all. It's not a question or a mantra, who am I, who am I, who am I? Attention goes out through the senses, right? Grasp. What is the first object that the mind grasps? This. Right? No, probably not. I'm telling you. I'm saving you all the thinking and all the troubles, right? Make it easy for you. Right? It grabs this body, right? And the thought I appears. I means body, I. Yes? I am the subject, right? And you are the object. I'm telling you, if you don't get this, I'm telling you, you must understand this. You have to listen carefully and pay attention carefully. This is about careful attention, about paying attention. It's not about thinking, analyzing, rationalizing, intellectualizing. No, it's about paying attention carefully. I am here, right? Yes. And you are there. How many are there? Two, exactly. I and you, right? First thought, I, right? And then other thought comes after I thought. You, he, she, it, right? That is mind, ego, person, individual. I and you, duality. I and you, two. Then I am here and you are there. And see, we're separate. There are two separate individual self, right? Look at me, look at you. We are different. See? So we are two separate, different, right? And you go out, I don't care. You live your life, I live my life. I don't depend on you, right? I am independent from you. See? I and you, see, two separate, different, independent beings, right? And then it gets worse. I am better than you, or worse than you. I am enlightened and you are not, and so on. Duality, separation, differentiation, independence, good and bad, right and wrong, superior, inferior. All that is thought. Can you see that? Yes. And all that collectively is mind. All that collectively is the I thought. So the first object that we grasped is this body. And then we grasp mentally, see, other bodies, other objects. To rest them, we get back attention. Exactly. Exactly. To I. Right? Or whatever it feels like. Whatever it feels like I or I am, to your own sense of being, sense of existence. I exist, that for sure. There's no question about that. I am.
That's the only thing that I know for sure is I am. Then the attention goes to this I am. The attention doesn't go to you, he, she, or it. Goes to I or I am. And then I don't think about you, he, she, it. See? There is no object, right? It's only the subject, but the subject is what? See? Body identity. That subject that I saw also goes back to I am. Emerges within one's own self, one's own being. That's basically it. And then you become aware of being that awareness I am. See? That's knowledge. It's called knowledge, right? Self-knowledge, knowledge of being. It's not a controlling mechanism. You are not controlling the mind. You are not repressing the mind. You are not changing one thought for another. You're not thinking about what you think. Thought must arise from somewhere, right? They arise from me, obviously. Who thinks? Ask this question to yourself. Who thinks? I. So thought arises from I. Yes? Yes. Exactly. So you must be the source of the thought. If you are the source of the thought, then you are not a thought. To begin with, logic will tell you, if I am the source of a thought, I am not a thought. I am not the thought that arises. And my interest is only in the source, which is one's own self, not another self there, not another being that I will see. I will see myself, I will know myself as the self. See, I will know myself. It's about self-knowledge, but not knowing it as we know something, but being it. That is self-knowledge, not to know it, but to be it. If I know it, then it's like I know something, right? If I know myself, it's silly because I am myself. I cannot know myself, and only can be myself. It's as simple as that. This is the simplest thing in the whole world. Why it is so complicated? Because the complicated rubbish, right, that we grasp from this guru and that guru and that guru and this technique and this practice and this controlling and breath control and mind control and this control and that control, right? And all this is mental activity. This is the cessation of mental activity. So looking within is not an action. It's not doing, it's paying attention. Doing is thinking. This is not doing. This is just being, actually. This is about simply being, right? If I don't think about you, I have no object in my head, right? So who is left? I, the subject. The thought I is there. But this thought I, without an object, cannot survive. And this thought I also subsides, merges back in the source. So it's that simple. If you get this right, that's the only thing that you need to know is what I just told you. Anything else, consider it to be a distraction. Are you following? Yes or no?
Surrender. Now you come up with something. You're brilliant. Just had a experience today. Surrender. Is you have an experience of surrender, it's not surrender at all because it's not an experience. If you surrender, you are not there. I mean, it was a glimpse Of what? of being. Just being. Just being. So Just being. what you surrender is your body identity. So you surrender yourself. Surrender yourself is the idea of self, right? Yeah. You Idea of myself. the idea of yourself, Yes. see, which is I was just myself. Yes. So this yourself is an idea, see, it's a thought. This I is a thought. This is quite called, it's called I thought. But that thought was kind of a short moment. Yes. Yes. And stayed only me. Yes. Yeah. And I don't care about anyone else. Absolutely. Absolutely. There is no, exactly. It's not my reason. There is no concern. See, the mind, see, one is not attending to anything different than oneself. Yes. In fact, in that context, there is nothing but oneself. There is nothing that is perceived as different, separate, independent than what we are. So basically, we are all. Not only the witness, right? But what is witnessed also. I haven't got so far. Never mind. And if that glimpse was there, that will be kind of a point of reference. See, when something is not, when it is not like that, it's because already the mind is playing, right? Yeah, absolutely. Exactly. Yeah. Because this was true. All the rest is mental rubbish. It's just mental game, it's knowledge. It's just knowledge. Whatever. I mean, mental game. Apart from self-knowledge, anything else is knowledge. What we call knowledge is learned ignorance. True knowledge is self-knowledge. That's the only knowledge that is worth having. When there is self-knowledge, you can throw any other knowledge. You don't need it. Because any other knowledge came from where? From within, exactly. So you are the source of knowledge. So you need to know nothing but yourself. That's all. Like a tailor, cut here, cut here, stitch here, and then done. Perfect. Off you go. Get out. Go home and be happy. Otherwise, then spirituality becomes a game, right? Oh my! Yeah, and the silliest game is the guru-devotee game that is played by the devotee. The devotee plays the game, devotee guru. The guru doesn't play games. The guru sit down, and this is it. After that, like in India, see, chalo, and let's go. Then addicted to the guru, see, to be in the presence, satsang, and all that stuff. If we become friends, naturally we're going to get together, right? Hello, you may write me, you may call me, you may come, I may go. That's a different story. But the relationship, there's no relationship there anymore. There is no ego.
Yeah, in relationships in this frame of mind, right? In the frame of mind. If it is relationship which is If natural, there is no ego, there is no relationship at all. There is no other. There is only yourself. There is no relationship with it. There is no sense of relationship. There is nothing but yourself. The other is yourself. You treat the other as yourself. If yourself needs something that you need, you give it to you. You won't be able to deny it. If you can do something about something, you won't help it. It will happen. See, naturally. Absolutely. Without any nothing, jealousy, no hesitation, no plan, no intention, no effort, nothing. It just happen. See, this movement will take place spontaneously. Which is, and there will be no I considered by the force, right? Sorry? Considered by the force. Considered by that knowledge, inner knowledge. Yes, that knowledge itself is. I mean, it will be considered by that source. Yes, because it will be. And the source will be the self will be the source of that movement, which is completely unconditional, and there will be nobody saying, "I'm helping somebody, I'm helping the world, and feeding the hunger, and helping the poor," and nothing. There will be no I to claim to be the doer of the action. And also, the source won't let you do something then you cannot do. No, if you can do, if something needs to be done, it will happen. Otherwise, it won't happen, and there is no sense of regret because you didn't do it. It will be no sense of guilt because you didn't do it, because there is no you. In that state, there is no you. So it was right. It was only me, but not. But not me. You can say, I understand what it was me, but not this thought me. Not my image. Yes, not it was only me. Good. Hallelujah, brother. That's why you saw I came in. Yes, yes. Just before the satsang. Yes. Just before to go here. Yes. For a very short moment. And I haven't even stopped at that moment. And I'm like, should I go? Or just keep that moment a little bit more? No, come. See, I don't mind. See, I don't mind anybody to come. Right? Especially now, if you come, then we're going to work this out. In my case, for example, see, knowing people that are coming from so far, and these guys just crossed the planet to come here. Where are you from? Spain. Right? And you come from Latvia. So you cross the bloody Atlantic. Is it Atlantic? Lithuanian. Yeah, Atlantic. Yeah, we both cross Atlantic. Exactly. So you cross the Atlantic to come here. And my question is, what for? What are we doing? Are we doing this? I cannot let you waste your time and your energy and your money. Right? Of course, we are friends. That doesn't mean that, oh, Jesus is strict and all that. We are friends, right? But during these 2 hours, okay, let's do this. If you can call it doing. So use your time properly. Raise your question. It doesn't matter if you think it is a stupid question or it is a stupid comment, or just spit it out. There is no, I don't judge you. You judge yourself. It's not me who is judging you. And maybe sometimes, yes, some energy may come, right? The way I say things may come with certain intensity, right? But that doesn't mean anything. This is why we laugh, because it's so ridiculous. At the end, the whole thing is ridiculous. It turns to be absolutely ridiculous. Absolutely.
Absolute. What am I looking for? How can I look for myself? I am not there already. Don't I exist already? The wanting Mm. of that state that I had. It's the obstacle. It's yeah, I mean, it's also supposed to let it go. Yeah, like, because like, how can I want What you are. what I am? Exactly. Like, just the ego wants it, Yes. and The okay, ego- let it be. Yeah, the ego wants it, but the ego won't get it. It can't get it. Yeah. It will disappear. Right? The ego look at its source. I believe to be the ego. Okay. Right? I believe to be a separate self. Hmm. I believe to be the body. See, I am a separate, independent, autonomous self, individual. Separate from you, the world, and separate from the source. Hmm. Right? And I think about the source as something other than myself. This is called ego, Mhm. or mind, or person, or individual. Right? Hmm. Then I, as the ego, as the belief to be an ego, look inward. And by looking inward as the ego, I as the ego disappear. And I found that what remains, see, what I'm looking at is not what I'm looking at. See, it's what I am, not what I'm looking at. Hmm. It's no longer what I'm looking at, it's what I am. Hmm. Also, I understand it's like ego worry, right? In general. But the life just gets regulated by the source, right? Everything is the source. One we can say, for the sake of communication, that life is regulated by the source. But there is no life and the source. Because life is not separate from the source. Therefore, it is the source. It is also the self. So this universe is no other than the self. The ego gives the impression that there is another entity there called world, right? Seen by me. This is subject and object. Seen by ego, right? Exactly. The ego sees something there, out there, called world, separate entity called world. See, I am here and the world is there. I see the world, the I and the world. Comprendo. Yeah. Yeah. Oh. Because you're just saying for me. No. See, you forget. I know what I'm doing. You forget about it. Otherwise, you see nothing but yourself. The self knows nothing but itself. The ego knows something different than itself. Right? As you said, separation, two individuals, differentiation. Duality, separation, differentiation, independence, good and bad. Basically that. Then let's see from where this thought I arises. See? Like this, believe me, this appears like this. People don't get it. People find it so complicated, so difficult to understand, and it is really simple. Right? Now, if there is no understanding, why these claims happen today? Because for the last few days, you started understanding. How long you been here? A month. Then after a month of hammering, right, of trying to take you out of those mental trances and feelings and all that, distracting you, see, you couldn't understand a thing that I was talking about.
right? And then the last few days, you began to understand. And I told you, if this is understood correctly, this is so important that it is understood correctly. The rest is easy. The inquiry is also easy. If the inquiry is understood, it's also easy. Precise. I started, like, sometimes I understand the mind, like, maybe me or whatever, like the questions are going too fast. But in general, I'm looking at the mind and doubting it, kind of like, as this is me. Is this is me? Is this my friends? Is this my thoughts? Is this my, and so on. And then doing this, why I called it surrender, because I just kind of being honest with myself, I told myself, yes, I'm lost, that's it. And then I felt lost. And I found myself. I don't know, just for it like this. Surrender means your efforts. Kind of. Yeah. Trying to understand, yes. Trying to realize, yes. Trying to get, yes. Trying to become yes. enlightened, yes. Trying to know yes. myself, trying yes. to. Yes, absolutely like this. Surrender. Yes. You surrender is yourself. Yourself surrenders. And then when yourself surrenders, this yourself disappears. And there is another yourself that remains. Yeah. But, yeah. Now don't get too excited about it. That's what I wanted to say. Don't get too excited about it. Because when mind starts to wanting that again. Then in your case, spirituality may be the trouble. See? Spiritual tendencies. What we believe is spirituality, which is not. Right? So the tendency means inclination, right? It's a habit. Yeah. One is inclined to think about something, to do something, to practice something, to get something, to. Actually, I kept the practice, but the practice which, like. No, is the practice. I wouldn't call it the practice. No, if the practice that is not there, no practice will take place. That's for sure. But inquiry. It's not a practice as such. Okay, then okay. It's not a mental practice as people believe. Yeah, not. It's just bring the attention back to oneself. The practicer disappear. Then who is left to practice? Practice is mental. Or physical, which is mental. Right? Yeah, probably. That is okay. I mean, with the physical activity. Physical activity is okay, but not. Not to chase something, but just to do. I mean. Physical activity is already there. See, when you ask for physical activity, what do you mean by that? Let's say I'm going to the gym. Okay, stop it. If you are seated there, okay, this body is already active. Or not, it's alive. Yeah. And it is breathing. Yeah. And the heart is beating. Yeah. And digestion is taking place. Yeah. Then activity is there. Okay. Performed by whom? Who is making that heart to beat, that digestion to happen, that hair to grow? It's not the body itself. There is something there. It is yourself as the self, it's no doubt. So activity is already there. Everything is already happening. There is nothing that is left to be done because everything is already happening. That's it. Job is done. Job is done second by second. Spontaneously. Spontaneity or action does not imply effort.
So that's what I'm. The heart is not there. That's what I'm asking about. I'm pumping. I mean, It's pumping. It's pumped. See, by life itself. If someone is going to the gym but doing effortlessly something, is it okay? Spontaneously, who cares? This body is going to do whatever it's meant to do, whether it's the gym or not the gym. Is you are meant to sit like a stone for the rest of the existence of that body. That's going to happen. And if that body is meant to perform, to be busy for the rest of the period of time that is left for that body, this is not the concern here. Then who is the doer? And who is going where? Who is going to the gym and who is staying at home sitting like a stone? Now, who is this I? And it disappears like this, or from where this I emerged. And the question about doing or not doing, when the ego is not there, it simply does not arise. This question will not arise. But could, let's say, physical activity... it's not a hindrance. It's not an obstacle. No, I mean sport, yeah, like not a big sport, yeah, but just sport. What difference does it make with sometimes what different? What is it? In who is there that says there is too much energy or little? What difference does it make to go to the gym, to wash the dishes and cook lunch, or go for a walk or watch TV? It makes no difference. For whom is the difference again? And for whom is going to be too much use of energy or no use of energy? Do you understand my question again? Question this self. But the mind is already out, see, concerned about if. Right? If means future, something that is not happening now, right? You can be a sportman. This is a sportman, right? Yes or no? In a way, right? Goes kayaking. So what? And runs a kayaking business. What's the problem with that? The question is, who is running the business and who is the sportman? This is happening because, see, right? Because it's meant to happen. Otherwise, if you are not meant to be here, why on earth are you here? Right? Once again, please. If you are not meant to be here, if this is not meant to be happening, why is it happening? When I think this is not meant to happen, what difference does it make? It still is happening, right? So what I think, it makes no difference. Then why to think at all? If it makes no difference, this is a state of non-differentiation. Right? For whom is the difference? Right? Yeah. Una tormenta por ahí. Is it if there is a sense, okay, doubtful, but still sense that, let's say, this body and this mind got addiction, like to cling to something, and is it okay to remove this object to the object? Yeah, any object. It might be cakes, it might be
cigarettes, it might be whatever. Is it okay to remove this object? Now remove this object and see if there is any object left. Remove this object and see if the question about removing objects will arise. See who is this object? Find out again, find out who is this object. And then receive the question about objects arise. If they need to stay or be removed, or if they are even there. This doesn't say I am an object. Yes? Nice to meet you. Yes, I am an object and my name is a plant. Who is saying so? I. So I create an object. I create an I. I create a myself. And then I create other selves. See? I create an individual. Right? And then this individual multiply itself in infinite amount of individuals. The subject is the object. Remove this object and tell me if there is any object that needs to be removed. Okay. That's a tendency. That tendency is the intellectual debate, right? Again. Yes, and it is a spiritual thing. First, there is material debate, right? Like a scientist. If there is gravity, if there is no gravity, right? People are questioning Einstein, right? Relativity. Right? People say, no, this, that, or the other. See? They are arguing, right, about something. There must be someone and something to argue about, right? And then if it is not material, it is spiritual. Is there a soul? Is there a God? Do I exist? Right? Yes, but, right? So again, there must be a subject and an object of discussion, right? So the subject and the object are thought. So it is all mental. Right? It's not real at all. It's just mere mental argument. Right? So it's thought. That's the end of it. That's the end of it. How happy will you be? That's the end of it. I don't have to think about another material. And if you don't want anything, everything comes to you. Somehow. And you stop projecting, manifesting, okay, what is in your head. That's the end of it. Everything falls into place by itself. If the mind arises, troubles will be there, I'm telling you. Mind disappears, what the mind created disappears. No need to fix anything. No need to go and fix anything. You simply keep quiet and everything organically, if I can say so. I'm laughing about he doesn't believe you. He doesn't believe you. Yes. Still, because it still is there. Yes. See, it still the wise ego that knows better, yes. Okay, is questioning, arguing mentally with what I'm saying. And now you're laughing about him. Yes. Yes. We laugh, exactly. Because this him is not me. It's him. Right? It's not I.
It's mind. It's not I, it's mind. It's not I. Then it loses credibility, right? Loses credibility, it loses reality, right? Yeah. I don't know with the love, I don't know. I mean, it's just disappearing slowly somehow. It doesn't disappear slowly. Either disappears or not. If it disappears, either disappears or it doesn't disappear. Whether it disappears temporarily or permanently is a different matter, right? That's what I'm You cannot, there cannot be less ego or less mind. There is either mind or not. It's like you cannot be a little bit pregnant. But I mean, if there was a I am more pregnant or I am less pregnant. If I have 3 days pregnancy, then I am less pregnant, right? 9 months, I am more pregnant than ever, right? It doesn't work like that. There is either body identity or not. It's a radical thing. The mind arises again because of the tendencies. Okay? If the tendencies are not fully destroyed, then the mind arises again. So is it okay to remove some tendencies? No, it's useless. Ask the question, whose tendencies are these? What will be the answer? Mine. Yeah. The tendencies belongs to I. Yes? Okay, you dissolve the tendencies, but you don't dissolve the I. The I will develop another tendency. Okay, but You will pick another hobby, right? Mental hobby. If you merge all these tendencies are attached to I. so If you bring the I into the source, the I goes all along with the tendencies. All together with the tendencies. Right? Mm. And they dissolve in the self. Mm. If you going to remove tendency by tendency, the I is there, removing the tendencies. So for you to remove the tendencies, you need the I. Are you following? Yeah. And I is a tendency. It's a root tendency, which is the tendency to identify yourself with the body. That's the first habit that one's developed. Body identity. Then any other habit depends upon body identity, yes or no? Yes. Whether it's drinking or this or that or the other. Yes. Right? Now, what's the point of removing all the tendencies and leaving this tendency at the end standing? Eventually, this one has to be removed. Why don't you go straight away and remove this one? Okay, merge this one in the soul and it brings all the rest one with it. What is the point of trimming the beliefs? If the root is still there, the leaves will grow back. It never ends like that. Some people may need to subdue some tendencies. It's called purification of the mind because they may find difficult with so many thoughts, so many tendencies to turn the mind inwards. Mm. Fine. This is why the so-called spiritual practice are there. So you're basically going to be thinking in one thing, which is God. That's all. Right? Or you will do social service, unselfish actions and whatever. Right? That may purify your mind. But eventually,
You have to go through, this is called indirect path. Eventually, you will have to go directly to the source, direct path, direct to the source. Why not do it now and finish with it once for all? Hoy tienen clase de inglés. Clase de inglés patrocinadas por Alex. English class sponsored by Alex. Oh. Ya terminó la hora de inglés. Terminó la clase de inglés. Ahora viene la de español. A ver. Bueno, algo que me surge comentarte. Mm. Cuando indago, ya va que voy a probar. Cuando indago, hay una sensación como de que me quedara inmóvil. Como que, o sea, hay algo que me molesta, entonces aquí y como que me quedo paralizada un ratico. Eso es normal. O sea, así se hace. Eso lo hago, cada vez, desde que aprendí, cuando lo hago me sucede, o sea, ¿tá? Y me quedo. Y me quedo. Uno no se da cuenta, pero no solamente se paraliza la mente, se paraliza hasta la respiración. Sí, sí, exacto, me pasa eso. Me paralizo todo y después es que arranco otra vez a respirar. Es normal. Ah, Es como funciona. Como le estaba diciendo a Alex, ¿sí? No es la pregunta quién soy yo. ¿Mm? La pregunta quién soy yo y lo que se conoce como indagación, el concepto, ¿sí? Es simplemente una referencia. ¿Mm? Es para decir, ok, para explicar de dónde surgen los pensamientos. Los pensamientos tienen que surgir de algún lugar, ¿verdad? Tiene que haber una fuente. ¿Mm? O sea, yo estoy hablando de esto y una persona está escuchando, ¿verdad? Entonces yo me estoy poniendo en la persona, en el lugar de la otra persona. La persona no tiene la capacidad, tal vez, de llegar a este razonamiento, ¿ok? Entonces los pensamientos surgen de algún lugar. ¿De dónde surgen? Obviamente de mí. Ah, muy bien, ¿de mí quién? O sea, eso que acabo de decir indica, ¿ok? La curiosidad, ¿sí? De llevar la atención a mí mismo como la fuente del pensamiento. mm, La mente es básicamente atención. Se dice, cuando la atención dirigida al exterior se llama mente. mm. Exterior, no mente, es conciencia. ¿Me sigues? Sí. Pero no hay uno que mire hacia adentro. Sí, como que hacia adentro es el objeto y hay uno que es el sujeto mirando hacia adentro. Sí. Yo creo que yo soy el ego, ¿verdad? Y yo creo que yo como ego estoy mirando hacia adentro. ¿Mm? Ujú, sí. Entonces, si yo creo que soy el ego que está mirando hacia adentro, yo como ego desaparezco.
¿Mm? Claro, viene esa nada. Quedo, Exacto, quedo yo como lo de adentro, exacto. para Y, seguir la misma línea de conceptos, ¿verdad? exacto. Y se queda esa inmutabilidad Claro, esa instantánea. es una conciencia que es inamovible. Ah, sí, sí. Es Y más, eso, ni se mueve ni se deja de mover. La conciencia ni se mueve ni se deja de mover. Lo que se mueve o deja de mover es la mente. sí, Entendiendo como movimiento la presencia de pensamientos y no movimiento, la ausencia de pensamientos, incluyendo el pensamiento yo soy el cuerpo. Entonces, sí. dice grasping en inglés, grasping es, déjame buscar la traducción porque a veces, para ser lo más preciso posible. Está aquí. Grasping. To grasp. Lo primero que se agarrar, sí, que lo primero que uno agarra es al cuerpo, o de lo que uno se agarra es del cuerpo. ¿Mm? Sí, Dice que la mente no puede vivir sin agarrarse, aferrarse, ¿sí? a un objeto. ¿Mm? Pero el primer objeto que agarra es el cuerpo. ¿Mm? Y de ahí entonces agarra otros objetos. Por eso el primer pensamiento que surge es el pensamiento yo, o yo soy el cuerpo. Y luego de ese pensamiento yo surgen los demás pensamientos. Tú, él, ella, esto, lo otro, lo quiero, no lo quiero, me gusta, no me gusta, lo acepto, lo rechazo, lo amo, lo odio, ¿sí? Corro sí, detrás de él o corro, ¿sí? De él, si le huyo, ¿sí? Quiero estar con esto, no, le huyo a esto. Eh, Entonces la atención se va para afuera, ¿sí? Y lo primero que la atención hace, lo primero que esa atención, la primera atención, la atención primaria es hacia este cuerpo. ¿Mm? Ya no estoy interesado en mí mismo, sino algo diferente a mí mismo, que es el cuerpo. ¿Mm? Y luego, a través del cuerpo, interesado en otros cuerpos. ujú, Entonces, primero empiezo a pensar acerca de mí mismo, como el cuerpo, y creo ideas acerca de mí mismo. ¿Mm? Y luego pienso en otros cuerpos y creo ideas acerca de los otros cuerpos. Y En- después el de ser es al revés. Al revés, exacto. Entonces, lo primero que surge es la idea del sujeto, del que ve. ¿Mm? ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Quién es el que ve? Yo. ¿Mm? ¿Quién es el experimentador? Yo. ¿Quién es el conocedor? Yo. ¿Y qué es lo que veo? Lo que conozco, lo que experimento, lo que sé. Él, ella y esto. ¿Sí? Aparecen los objetos. Pero los objetos y el sujeto son el mismo pensamiento porque surgen juntos, ¿sí? Sí, Ay, ¿viste a fulano? Sí, aparece el yo y aparece el fulano. ¿Sí? Si desaparece el yo, desaparece el fulano. Si desaparece el sujeto, desaparece el objeto. así de fácil. Y lo que queda, aunque es una conciencia, en realidad no es un sujeto. ¿Sí? Es la conciencia del sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto desaparecen y aparecen en la presencia de la conciencia.
Por eso está la práctica de estar atento y dispuesto para ir deshaciendo eso cada vez más, ir quedándose allí, pues, Por en eso, ese... por eso a la mente se le llama el yo pensamiento o el pensamiento yo. Ese yo es un pensamiento. Sí, Por tanto, no es real, no es un ente real. Es una construcción mental, hecha o basada en identificación con el cuerpo. Se llama la identificación errónea con el cuerpo. sí, sí. Se llama el pensamiento erróneo también. Entonces, la idea es, ¿de dónde surgió ese yo? Y el yo se lleva consigo, tú, él, ella, el otro, lo que pienso acerca de mí, lo que pienso acerca, se va todo por completo. ¿Sí? Si me llevo al sujeto, a la fuente, el sujeto se lleva todos los objetos consigo. ¿Sí? O llevo la atención del objeto al sujeto, al yo, ¿verdad? Mm, Luego el yo, al quedarse sin objetos, no puede sobrevivir. Entonces ese yo, ese sujeto que es un objeto en la conciencia, porque digamos que es visto por la conciencia, por ende es un objeto, entonces ese yo también colapsa y se sumerge en la fuente, en uno mismo. mm. Eso fue cuando me dijiste ayer, o anteayer, de que mira la mente, no, ¿Ve? cuando ¿O ve? caes, Dos, la indagación funciona igual. O veo qué es la mente, ah, o veo de dónde surge la mente. no, me parece más fácil así, como, ¿de dónde, a quién le surge esto? Y No, no es un pensamiento, eso no se llega a pensar. Es una curiosidad, ¿sí? Es como una especie de intención, ah, digamos, ¿cómo le llamamos? Deliberada. sí, Donde, y eso también le serviría a las personas adictas. Se me viene esa idea porque a mí me gusta mucho el café. Entonces yo tomo café en la mañana a la hora otra vez café. Y digo, ¿quién quiere café? Estoy ahora sí como que, no. adicción es sinónimo de deseo, es decir, que no puedo vivir sin él. O sea, que tú Mm, quieras algo, no es deseo. mm, La insistencia, ¿ok? Por ese algo, ya se basa en la creencia de que sin ese algo yo no soy. mm, O sea, de que yo dependo, de que lo que yo soy, de que mi naturaleza infinita depende de algo finito. Lo que yo soy es plenitud. O sea, de que mi plenitud depende de algo que voy a experimentar, no sé, ¿cuánto tiempo te dura el sabor de la taza de café? No, no tiene nada malo que te lo tomes. ¿Ok? claro, es verdad. Ahora, si no hay café y te empiezan a temblar las manos, entonces ya tienes un problema. Ah, no, no. ¿No? 3, 4 tazas tampoco es daño. ¿Cuál es la adicción primaria? ¿Cuál es la raíz de toda adicción o la adicción, la adicción raíz? Yo, Exacto. ¿A través de qué experimentas el café? Del cuerpo. sí, de creerme un yo. Entonces Sí. no es, como decía Jesús, no es lo que, no es lo que entra por la boca lo que envenena al hombre, sino por lo que la boca sale, refiriéndose al pensamiento. Lo que sale por la boca es el pensamiento. Sí, sí. Otra cosa, lo que cada forma vino a ser, también eso lo va a hacer, independientemente de, eh, no, retiro lo dicho. Ego, es ego. Yo me tomo mis 3 tacitas de café al día. La mañana, en el almuerzo y en la cena.
No, yo 4, 2 en la mañana, 2 en la tarde. No me quita sueño porque lo que uno es no duerme. No, me quita el sueño a mí. Ni lo que uno es ni duerme ni despierta. Sí, lo que uno es siempre es. Sí, otra cosita que surgió con respecto a lo de que dijiste del lado derecho en el grupo. No es que la indagación o eso se vaya al lado derecho, eso es cuando se manifiesta la verdad, se manifiesta del lado derecho, lo que entendí. La atención se va para allá, literalmente. Pero a mí todavía no se me manifiesta así. De Bueno, verdad. no hay ningún problema. Lo que te quiero decir es, la conciencia existe en asociación con el cuerpo o el cuerpo existe en asociación con la conciencia, como lo quieras ver. Desde un punto de vista absoluto, la conciencia existe en asociación con el cuerpo y desde el punto de vista relativo, el cuerpo existe en asociación con la conciencia. ¿Ok? De una u otra forma, o sea, no sería correcto decir que está localizado allí, pero de una u otra manera, así parece. Mm, Es una sensación casi física, pero no es física. Uno se da cuenta de que no es físico. mm, Es metafísico, es más allá de lo físico. Que desde ahí ya lo estamos localizando, no puede estar limitado a tiempo y espacio, es atemporal. O sea, la conciencia no existe allí, todo existe allí, ¿no? Pero como el individuo escucha esto, el individuo no tiene otro punto de referencia más que el cuerpo. ¿Ok? Como forma de meditación, se le dice que ponga la atención allí, pero no es indagación, cuidado. Eso es para aquellos que no pueden indagar, que necesitan un objeto o un lugar donde poner la atención. ¿Ok? Se exacto. dice que allí, o sea, de que ese es el asiento de la conciencia, o sea, donde la conciencia está o es. Y se podría decir que desde allí se es consciente. Luego te das cuenta de que no puedes localizarla en ningún lado, de que está en todas partes, de que es todo. ¿Mm? Se dice que lo permea todo, pero tendríamos dos, lo que permea y todo lo que permea. O sea, todos esos conceptos al final se van todos. Eso es. Cuando la indagación, o sea, literalmente, hay unos canales, unos nadis, unos canales que llamarlos canales psíquicos, que son invisibles para el ojo humano, inclusive invisibles para cualquier instrumento de medición, pero no son invisibles para la conciencia. Mm, Canales por donde el pensamiento, que es una forma de energía, ¿ok? Por lo tanto, si es una forma de energía emanada por la conciencia tiene que estar más allá de la energía, es una fuerza como un dinamo, pero es un generador de energía, pero per se no es energía. Mucha gente lo llama energía, pero realmente yo diría que es un mal uso del término. Entonces, ese pensamiento literalmente va del corazón a la cabeza. O sea, la cabeza es el asiento de la mente y el corazón es el asiento de la conciencia. O sea, literalmente la atención se va de la cabeza y se viene para acá. Y generalmente cuando la gente se refiere a sí mismo, por alguna razón, porque yo, y se señalan allí. Yo, todos hacen así, yo. no, lo que pasa es que siempre nos señalamos como en la mano derecha, yo, y entonces se va como para el lado derecho. Porque allí está. Eso está confirmado inclusive en la Biblia. ¿Ok? Dice, no me acuerdo, a mí se me olvidaba, antiguamente tenía una memoria extraordinaria, me sabía la página, el capítulo, el versículo y todo. Ya me da igual, lo importante es el contenido. Dice, el corazón del ignorante está al lado izquierdo y el corazón del sabio a la derecha.
Mm. En los libros de Ayurveda se refieren a los Hridayam, lo llaman, el corazón, que no es otra cosa que la conciencia. El corazón porque es el centro, ¿sí? Digamos que Caracas es el centro, es el corazón del país, el corazón de la ciudad, ¿sí? Es el centro, ¿sí? Donde el Caracas es donde, el centro es donde todo emana, ¿verdad? Y tienes el gobierno, así todo se Donde produce. todo está realizado. El centro, la fuente, el lugar de origen, ¿sí? La razón de ser. Ah, y la atención se va allí. Cuando la atención se va allí, ya no hay nadie que ponga la atención allí. Eso sería ponerle atención a uno mismo. ¿Sí? Eso es consciente. Eso es conciencia. Por eso yo digo, esos conceptos, esas creencias de la conciencia como vacío, ¿no? Ayer, inclusive en el texto que me pasó Pedro, no se puede decir que es un vacío, ¿no? Como yo creo que soy el ego, No es un vacío, pero es una quietud, una es silente. silencio. Es lo que yo soy y aún así no dice yo soy. Mm. No dice nada y de ahí sale todo lo que se dice. No hace nada y de allí surge todo lo que sucede. ¿Mm? Entonces, no se puede llamar vacío porque es dualidad, pues. Entonces, lleno es la dualidad. Nada. El concepto vacío se utiliza en el contexto de, para referirse a que es vacío de nombre, forma, características, cualidades, atributos. Es decir, para referirse a eso como simplemente es, como es. En realidad no hay nadie hasta el sol de hoy que haya podido realmente decir qué es y cómo es. Es, cómo y cómo es decir, no lo puedo describir. O el ignorante pregunta, ¿dónde está? Y el sabio dice, allí está. ¿Dónde? Allí. ¿Sí? Porque realmente tampoco se puede localizar, pero de una u otra manera, ¿ok? Cuando se revela, pareciera, ¿ok? Que lo hiciera allí. O sea, mantener a la mente allí hace que la mente se disuelva allí. El pensamiento yo, ¿sí? Se disuelva allí. Eso es lo que se refiere a la disolución de la mente, del pensamiento yo, la identificación con el cuerpo, no la capacidad de pensar, no la memoria, no la capacidad de sentir, ¿verdad? Inclusive, si el absoluto le place, pues deja, no sé, Eso se manifiesta solo, todo eso. tu, tu canole. Ok, eso es inofensivo. Ok, Sí, no sé, se va manifestando solo, se va manifestando sin esfuerzo. solo, sin esfuerzo. Sí, cuando yo veo a Guille, bueno, Guille se viste como yo. Y nos vestimos así seguramente porque estamos acostumbrados a vestirnos así toda la vida. ¿Sí? Eso es inofensivo. Ok, eso es inofensivo. Hábitos alimenticios, no sé, te gusta la música, el teatro, la pintura, el deporte. No sé, ¿a quién? ¿A quién? Esa es la pregunta. Sí.
¿Quién realmente es el que está consciente de todo eso? Hay un verso de los Vedas, ¿sí?, que dice que todos estos universos surgen de la conciencia, por la conciencia y para la conciencia. Y aún así crea a un yo imaginario para darle realidad a la ilusión de que hay alguien experimentando algo. Increíble. Entiende español. ¿No entiende? Ah, creo que de tanto escuchar español ya creo que va aprendiendo. Y nosotros inglés. Atención, es una cuestión de atención, de nuevo. Llevar la atención a uno mismo. Primero, pareciera que la atención cae en uno mismo como ego, ¿verdad? Sí, Pero luego pareciera que el ego se da cuenta de que hay algo allí detrás de él. A lo que se da cuenta, el ego desaparece. sí, sí. Y eso que está detrás es lo que uno es. Por eso se dice que está más allá, detrás, y detrás de todo, porque acuérdate que la mente no puede funcionar sino en relación a algo físico. La conciencia tiene adelante todo, porque yo como cuerpo tengo todo delante de mí. Entonces tienes que hablarle, al ego tienes que hablarle como entiende. Eclesiastes, allí se habla del corazón, correcto. Bueno, sí, la imagen, los íconos cristianos, ¿verdad? Que tienen un corazón aquí, ¿verdad? Como una flama. Y las espinas, bueno, todo eso lo asocian con Jesucristo, la corona de espinas, pero todo eso lo asocian con una imagen física y ponen a un corazón físico, pero tiene una flama arriba, ¿verdad? Fuego. Es decir, sin luz, el fuego representa no el calor, sino luz. Sin luz no puedes ver. Es decir, sin conciencia nada puede ser. Sí. Es decir, la verdad está dentro de ti, pero ¿adentro dónde? Aquí adentro, ¿dónde? Por eso Sí, para el que lee o escucha esto, es tan abstracto, ¿ok? Por eso tiene que haber alguien allí que te lo vaya desglosando, ¿sí? Que te lo vaya haciendo papillita y te lo vaya poniendo en la boca, así, sí. haga fácil de digerir. El único que entiende lo que está en las escrituras y es el que las escribió. Por Los el, demás, interpretación. de ahí viene la distorsión, ¿sí? La interpretación. La señora Tanlal no tenía la más mínima vergüenza ni los pelos en la lengua para decirlo directo, así claro y raspado. Yo lo digo igual. ¿Sí? La confusión es creada por aquellos que se autodenominan los custodios de la verdad. ¿No? Es decir, el sacerdote, que no entendió, si sigue confundido, y lo que hace es enseñar la confusión y confundir más a aquellos que ya están confundidos. Por eso de vez en cuando aparecen, ¿ok?, estos personajes que dice orden. Vamos a explicarles esto de nuevo
¿Ok? Pero Ahí, también ahí, escogí mantener, ahí puedes meter, incluir a las religiones como las conocemos hoy en día y las organizaciones espirituales, que son una modificación de las organizaciones religiosas. pero por alguna manera, por algo, ellos están allí todavía y se siguen sosteniendo, porque en estos días se lo comenté a un sacerdote. ¿Por qué a los niños de primera comunión les siguen enseñando lo mismo, errado, cuando usted nos está diciendo otra cosa diferente? Que si Adán y Eva, Caín y Abel y todo eso le vuelven a enseñar a los niños de la primera comunión, porque no pueden salirse de ahí, pues porque es lo que ellos quieren mantener, pero tampoco se entiende quién quiere mantener eso, el mismo ego, la misma forma, la misma... Estás dando la información a un niño que no tiene la capacidad de entender lo que simbólicamente eso representa y lo toma de forma literal. Literal, exacto. ¿Ok? Tienes que ser bautizado. Aquellos que no están bautizados están bajo el riesgo de ser posesos. ¿Qué carrizo tiene nada que ver con nada? El paraíso es un estado mental y el infierno es un estado mental. El paraíso es el estado libre de ego. Sin ego, esto es el paraíso terrenal. No hay otro paraíso que este. En la luna no hay agua, no hay cambur, no hay café. Imagínate tú. ¿Qué voy a hacer yo para allá? Sí, está la era es AC o B, sí, ¿cómo es? AC o DC. ¿Sí? Antes del café y después del café. ¿Eh? Antes de Cristo, después de Cristo. Este es el único paraíso. Ilusorio, si no hay ego, esto es un paraíso. ¿Ok? Si no hay ego, el universo es un milagro. ¿Sí? Es que la misma fuente nos ha enseñado la verdad de diferentes formas. Lo que pasa es que por esas interpretaciones no llegamos, nos mantenemos en el miedo, en lo opuesto. Sí, seguro, seguro, seguro. Ahora hay que organizarle un tour aparte, chaval. Hay que organizarle una actividad aparte. Cuando llegó Guillermo, Hoy, a Margarita, hoy en la tarde, a Caracas, ¿a qué hora? Ayer. qué bien. Entonces, sí, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? Para resumir. Tú no le puedes dar esta información a un intelecto que no es capaz de discernir todavía ni entender nada. ¿Sí? Por eso todos, La Eucaristía es para que te lo comas, es decir, para que ya no sientas que esa verdad que Cristo representa afuera, no es de que está dentro, de que ya no está afuera, de que está dentro. Todo eso son símbolos, no tienen nada de malo. El problema es que no son interpretados de manera adecuada. Es como la historia del niño, okay, que el papá le dice, papá le dice, vamos a pasear por el bosque. Le dice, no, papá, acuérdate que en ese bosque hay un fantasma terrible, hay un monstruo, ese, un demonio. Y el papá le dice, no, tranquilo, mientras yo esté contigo, ¿ok? No hay ningún problema, yo te voy a salvar, yo te cuido, ¿ok? Y van al bosque, por supuesto, no aparece ningún demonio, ningún fantasma. Al día siguiente va el preceptor, el gurú. Le dice igual, vamos al bosque. Dice, no, no podemos ir al bosque, porque ahí está el monstruo y mi papá no viene con nosotros, no tenemos quien nos defienda. Y le dice, mi niño, los fantasmas no existen.
Entonces, ese es el papá, representa el falso gurú que te dice que hay un ego llamado demonio que tienes que erradicarlo. El gurú te dice, el ego no existe. ¿Cuál ego vas a matar? A ver. Busca el ego, ¿no? O sea, busca el ego. Aquí. Y entonces, y a lo que lo encuentres, ¿ya? Me lo muestras y yo le doy un zapatazo por la cabeza como una cucaracha. Pero para mostrarlo, primero tienes que buscarlo. Y si lo buscas, no lo encuentras. ¿Por qué? Porque no existe. Si tú buscas este teléfono, César, tráeme el teléfono, tengo que buscarlo, es un objeto tangible, lo puedo agarrar y te lo traigo, ¿verdad? Y lo arreglo si hay que arreglarlo o lo boto, ¿verdad? Si está malo, ¿cierto? Pero busca la mente, trate de agarrarla, a ver. No es una cosa, ¿la mente qué es? Es un manojo de pensamientos. Aparte de los pensamientos, no existe una cosa llamada mente. ¿Sí? El primer pensamiento es el pensamiento yo, y de ahí ¿sí? Se expanden todos los demás pensamientos. Es tan simple como eso. Pero como quien escucha, aparentemente es ese pensamiento, dice, y si, ajá, y voy a desaparecer, y ajá, y entonces, ¿quién se va a encargar del mundo? ¿Sí? ¿Quién va a soplar el viento? ¿Sí? ¿Quién va a llover las nubes? ¿Y quién va a iluminar a quién? Sin mí, ¿cómo? Ajá. Amigo maracucho, ajá. Margariteño. ¿Y cómo? La mente dirigida, de Ramana Maharshi, la mente dirigida hacia adentro es la conciencia, hacia afuera es el ego. Entonces, es la atención dirigida hacia adentro, ¿sí? Hace que el ego desaparezca. Atención. ¿Cómo un pensamiento le puede poner atención a nada? A ver, you became tense again. Back to the dance floor again. Well, Yeah, sure. right. If you're inquiring, all that goes away. I told you 1 million times. You're inquiring. I'm trying to squeeze something out of something mentally. I will put a mirror in front of you. As soon as you see how you look like, it will disappear. Porque esa pregunta que tú dices, ¿por qué un pensamiento no le pone atención a nada? Es un pensamiento condicionado, aprendido, ¿verdad? El pensamiento ni siquiera se piensa a sí mismo. El pensamiento surge de la conciencia. No hay pensador, hay pensamientos. Que se arraiga tanto en este yo, porque va aprendiendo todo este proceso, ¿no? Ha aprendido. Ahora hay que desaprenderlo, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. No, radica el yo y no hay nada ni que aprender. Se puede decir, sí, esta es una escuela para desaprender. Pero si radica el yo, ¿qué queda por desaprender? Sí, claro. El yo se lleva el conocimiento aprendido, ¿verdad? La identificación, desaprender esa identificación. Se puede decir, sí.
Si alguien tiene otra pregunta, bajo la manito que ya sé cómo se quedó quieta. Había una pregunta y le di cancelar. Está todo en quietud. Pon en la quietud de la mente, ¿sí? Se tiene el conocimiento, la mente tiene que estar quieta. Para que haya autoconocimiento, después que hay autoconocimiento y se está establecido, digamos, en ese autoconocimiento, está la firme convicción de que soy eso. Entonces, si la mente está activa o quieta, da igual. Porque cuando está activa ya no molesta, ¿sí? Porque no funciona en términos de esclavitud, de sufrimiento, ¿sí? De miseria, de miedo, de preocupación, de angustia, de ansiedad. ¿Sí? Porque el presente, activa en el momento que se está dando. Es, es, es práctica, es una herramienta, es un instrumento, ya no es un ente, es una función. No es el teléfono, es una función del teléfono. Es una función dentro de la conciencia. Como se describe en el Gita, ¿sí? Los sentidos, el cuerpo, la carreta, los sentidos, las riendas, ¿sí? La mente, no sé qué cosa, el intelecto, lo van descubriendo, ¿sí? Y el que maneja la carreta es la conciencia. Indagación, ¿sí? Una curiosidad, que no haya curiosidad sobre otra cosa, sino uno mismo. ¿Mm? Incluyendo el cuerpo, ¿sí? Las sensaciones físicas, la energía y todo eso. Lo visto, que incluye los pensamientos. Si están, están, sí, pero el interés es, si están, es porque estoy yo, ¿right? El que está consciente. La atención va hacia hacia aquello que es consciente, que no es otra cosa que uno mismo.
indirect path, it's a karma, right? A karma. A karma. No, a karma is action. Yes. A karma is action without ego. Like, There is no doer. so the indirect way, like this purification and serving, it's a kind of Rituals, tantra, yantra, mantra, meditations, prayers, devotional songs, and all that stuff. yeah, it's to reduce the karma, right? Like to reduce the ego. It might reduce, it might rise. Depends on people. It can even, some karma can be Reduced. yes, deleted. I mean, yeah, deleted or produced. The ego might rise. I am Yes. so devoted and Yes. blah, blah, blah. Or it might. Because if there is, there must be the expectation of a merit. See, to enjoy the merit of my actions that will produce karma. It will produce more action. This is why the sage is not interested in doing anything. If it does it, it's because it has no choice. Because what it's meant to do, it doesn't want to do anything. Because the job is done. It's not free from action. So the action is not volitional. You know what is volition? No. There's no individual will. It's spontaneous. Yes, gotcha. There's no self-interest in the action. It does it because it can't help it. Right? Because the body came into existence for a reason, and that reason has to be exhausted. If there is a reason, so to speak. Right? Predestination. Or call it preordained, predestined, right? Yeah. What is preordained and predestined by previous thoughts, words, and actions. Or like the body come to the world. Let's put it in this way. Put the question to yourself. It'll be easier if you put the question to yourself. Oh. Okay? Whose karma is it? Who is performing who is doing the indirect? Who is going through the indirect path? What is the logic answer to the question? Ego. No, don't mention something to me. I, exactly. I means body, right? Yes. Yes. So it doesn't remove the I am the body idea. Yes. Yeah. So only the direct path, where the thought I or I am the body is merged into its source, is what removes the ego. So all this in parts, this indirect path, right, is for the mind to become less selfish, less interested in the world for itself. It's interested in the world for the world, right? Then when the mind is fairly pure, then it can be directed inwards towards its source. Karma, akarma. Action without ego is akarma, so there is no action because there is no doer. That means that movement is a spontaneous manifestation of consciousness, not a volitional or an action of an individual based on its own free will.
Consciousness is not violent, right? Hmm? Consciousness is not violent, right? Consciousness is not violent. There Consciousness, is no violence in the action out of consciousness. There is the only way. no longer in human beings. In other species, yes. And that keeps a balance in nature. In human beings, produces an imbalance in nature. This is why the ego is wiped out from human beings. Yeah, I mean, in consciousness, the actions coming from consciousness, they are not violent. But because humans having ego, that's why they're having. Have you seen a peaceful shark Uh, or a peaceful tornado or a peaceful volcano or an earthquake? These are also spontaneous manifestations of consciousness. All that goes away within the functioning of human being, the violence. It becomes a very peaceful being towards itself to begin with, towards its own species and the rest of the world. But the removal of the ego places human beings in harmony with the totality. First within themselves, then within their own species and the rest of the species in the world. but like the shark who is hunting, it's just doing this. I don't know. There is ego in every species. There is ego in every species. There is ego because ego, I'll explain to you tomorrow because now it's time. They are late, such a long trip, and Todd is waiting for you to drive you home. So tomorrow, no, you have to wait until Wednesday. Yeah, maybe I won't need to know until Wednesday. No, I will remember on Wednesday. Don't worry. Let's go. Okay, nos vemos, give me 1 second. Nos vemos el miércoles, okay? Oye, is going with us now. Sí, They lead sí. the same direction. No. Toto will, No lleva. sí, Toto will drive them to a hotel nearby, and then he will drive you there. Yeah, sure. Okay. Let's go.